sente okuva ewa master okujja okutuukirira ogwo omugogo ogwe mwabeerawo onalyako okategeera kati muli ninamu that conspiracy theory nti abamu bakiteekateeka as a soft landing okubeera nga bafuna ku kintu ekinene ekya sava yandibadde nga last heist okitegeera kakati era abantu era ojja kubalaba nga figures zeezo naye buli kimu kiwedde bulungi kampani maze okusayininga buli kyetaagisa oza kampani mugiraba emabegaawo Alimula bricks maze okusayininga bulungi noza epapula mubiraba mulaba epapula abanupu mumaze ne muwangula bambi mumaze ne muwangula omulimu mugunemesezza omulimu okuwagira NRM kati gwafuuse musango kisobola n'okugisaako omulimu gwo so tusaba ekikwatako gavumenti mubeeko kye mukolawo webanga bituuse n'otulemesa emirimu. Now I have a conspiracy theory. Conspiracy theory kuteebereza naye nga kuli mu science si kuteebereza ya budde kuno kuteebereza nga kuli mu science which we call a conspiracy theory. Definitely. That tells me that some of these things we are seeing wayinza okubeera nga waliwo backstory behind nga I wouldn't want to rush to say that kyetulaba kyekituufu kitya abantu bangi nnyo abagenze eyo abamu bamazeyo ebbanga abamu contracts zaggwako abamu beetamiddwa then they embark on a mission of a soft landing back in Uganda. A soft landing. Soft landing yetya that singambe nvuma because kanawo okuvuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka project esinzo gaggawaza abantu. Commercial activity. Emu kuzisinzo gaggawaza abamu the most lucrative business in the country called Uganda is called abusing mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. We've seen artists abatalifunye wadde bazimba broker bill but they have built mansions, they've got cars, they've got security. Others have got positions, others have been given advisory roles in the government and everything. And when you look back, what they did, it was very simple. Just to get Kyagulanyi, abuse him completely. Abuse him, give us the receipts. Even if you don't give us the receipts, we shall see because now we are in the digital era. Like, bachikola nga balinamu n'okuwola. Nti kankole muli nsasula. Yes, you understand? Yeah. Now, your president we are setting abantu ne balaba nti nno okuvuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda kukuweesa ebya sava kisobola okukyusa obulamu bwo entirely nti obadde okolera ku kyeyonga abaganda baffe abamu gye bakolera ng'ofuna millions 3 no saving emu ekitundu obalabalamu omwaka ng'ofunye 3 osavinga nga 5 n'ogattagatta omwaka gumu ebiri obwo busente naye wano osobola okubeera consistent ng'ovuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okulaba waliwo bokakinza attention ne balaba nga business ne bagiruka sente ne zikola ki nezifuluma ebisawo oba miliyoni 3 ne bajjajjako n'otwala 10 something like that. Kakati abantu bangi nnyo oba akabondo akamu katandika okukitegeera ekyo ne beetegekera playing on the emotions kuba ogambye bamanyi side eri definitely. So they will provoke them. Yes, provoke them. They will come all gun blazing. They will retaliate, and then that retaliation is going to be used as evidence and proof to the other side that look, obalabye kyovola no mu audio gyozanye video gyozanye omukulu omulabye nga kimu bibiri government bubeko kyemukola okuwagira NRM katugufuuse musango. You understand? Odi Muhammad yamalo okutta omuwala bwe watulima n'ogenda enviri egondi yalina ebintu byewawabiteekawo wabirekamu ebintu ate era mwali mupaake n'omwange kati wano okola mulimu kiwa wano wajja otya okutuukawo. Now it will be hard for me to convince me that Zanero they can murder you. Nebakutta.
nandi chaliwo nga ndaba yeah and then yes frightened you get frightened otya naye nenziruka nengano genda ku police okuwaaba eneyisa wajiyisa atya conduct is suspicion yes nogano genda ku police okuwaaba obutemu obwo nogano okubako bobuulirako abalala nogano gende walandi road okwogerako otegera nogano ku family yono and everything and what you do you lock her inside and just leave the scene nga balina kumala kunonya after 4 days okufuna matovanga kugamba ekyekanga ekyo ganda kikuvanga namu ng'ekyekanga ekyo mukuba nakyo on the 21st kyosooka okukola kwagala kusekiwalinga visa agenda Iraq gwa atya akyatidde yafunye n'obudde obufuna visa 21st August batanga 2 yes 21st afuna visa agende Iraq ebiseera ebisinga I'm just creating a conspiracy theory bannange buno si bwe bujulizi obusembayo siri munoonyereza don't pin me on this ebiseera ebisinga omuntu ono Muhammad wabanga mutemu n'engeri gye yattamu omwana oyo ekifaananyi kye batusingira kumusala eno mu kabedobedo na everything oyo muntu aba mutemu waddala you cannot also convince me ku bwongo bwange obunafu tinsobola okikola Jovia nendeka omujulizi okugenda how did she escape after kutemula ono nga n'omuwala ya struggling and everything ono ye nga alaba ng'akola ki omutemu ayinza okuba nga yamuleka bulesiye n'agenda ebiseera ebisinga embanga mbadde mudiiringa wamu wano because now yagamba nti omusajja bamubako ssente Muhammad era ye motive yali behind okutta omuwala but kizibu nnyo okubeera nga yali nga babiri abasanze nga bassa kimu n'atemulako omu aleko omujulizi leave no suspect behind ku mutemu oba okitegeera awo nawo waliwo obubuuza ku side eyange ndi how did she escape this mutemu ate okumanya omutemu it was not nti yamufumita ekiso n'amuleka for death yasalako ensingo like waliwo obutemu nti yamusoza ekiso nga balwana yamusindise n'agwa ku kisenge but cutting off a head oyo aba mutemu definitely aba experienced mu kutemu serial killers yes kakati nze kyeneebuuza kyekyo in the first place how did she escape this mutemu boyo mutemu yali mukugu tebwali busungu buno dede muyombye namufumita ekiso mu lubuto n'afa olabanga mu situation y'okero omwana waliwo omwana eyali ku mukwanako eddeeyo nga balwanira engoye oli n'akuba mu n'ekikone n'agwa ku ddaala n'afa bajja kuteekako mada but you are not ojaba madara naye balina bye bakiyita naye sebo okusala omuntu olubuto n'osala ensingo kitegeeza ekyokola okimanyi kyokola okirinamu obukugu okimanyi kyokola nti kigenda leading ono okufa okitegeera kisajja kiri bakiyita biboyo kyawunga bambi omukiraba temukitekinga serious kyawunga omuntu waba n'obuzibu kubonga aba yakola ki alina obuzibu kubonga aba yakola ki kati biboyo yakola ki biboyo yakola ki biboyo yakola ki biboyo yakola ki temumukuba temumunenya temukomentinga bubi biboyo yawunga nze mbadde simanyi nakamanyera nga namuyamba mutima gwange gwakisa nda kulwana nnyo nabe nga omusajja oyo muyamba kuba bangambye abaaliwo edda bamumanyi nze edda sibimenye byaliwo naye biboyo yawunga temumutekinga siriasi omuntu abagwako eddalu ne mutamanya ne mumuwa emmere wetwale tutandika ensonga eno wagambye nti viboyo yakireetedde mutima ki ova ng'oyogera ndina kye ndowoozezza the timing of the opinion oba option omusajja gye yasuggestinze timing twakava mu kivulu kya Vinka ali attached ne viboyo in Swangs production yeyo Swangs Avenue jukira wano Vinka wabaddewo boycott Vinka from this side so omutima omukulu mwe yakireetedde I'm just speaking out loud and ayinza okuba azzaako eno muliro ku muliro gwe baafunye ku kivulu and I might also buy that I might buy that tulowooza bulowooza yes I might buy that lwaki nti Viboyo is trying to paint a picture that
ene waffe gye tuli tulinamu omuntu alina access ku bali abantu nti yawasa nayo ne basibya abaana baffe talina kyakozeewo twakuguddemu oba okitegeera nti now between these two Vinka and Saha who is much worse. That is, by the way, I could also just buy speaking that. out loud viboyo I could spirit buy that. mwe wajidde chola kina so wali nti spirit ki era okabuuziza ne ngamba wait a minute musajja abuuziza akabuuzo bante eno yajidde mu spirit ki. Yes, answer yange eyinza oba yeeyo and you might be right anyways. So and also lastly this president, if good enough we know nti ne spirit me yachetedde nemfu alina bye yenoonyeza viboyo. But if we are to go by it, we are scrutinizing, it will create one of the biggest divisions in NUP. If it ever happens. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kuoli in focus with Frank and Ntambi every Tuesday together in focus with Frank and Ntambi, the encyclopedia juggernaut update. Tojisoma kamere kange nkaterese encha tujja kuyagaliza mukyalemeza mu kyogamba Okay. Yes. Ogamba otya soko obuze ku batulaba abatulaba n'abatuwuliriza bangamba waliwo abatuwuliriza olina ateekako neyekolera emirimu n'afuuka yeekolera yeekolera wamulaba e Kenya yakubula yambula yeekolera nkutumiddeko muganda tumutumiddeko nnyo so banange balamusizzaako nyo n'okubabuuzaako n'okubeebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Okay, nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products mwe muli Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwe wenna atawanyizibwa ekifuba ssenyiga sinuses kozesa kalugava ako kajja kuba kasobola okuyamba mu mbeera yonna ate gwe atawanyizibwa ulcer bloating kozesa Lugave Herbal ulcer syrup yajja okuyamba. Eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority kalisangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy wamu ne batunda ebintu by'Abannayuganda emitala w'amayanja kuba omutindo gwe guliko guli nnyonnyonyi kitegeeza ali amutindo. Airtel ne kugamba nti gwe sasula fees ng'okozesa Airtel Money kyangu nnyo okusasula fees ng'okozesa Airtel Money okwewala ebintu by'okusala ensawo omanyi abaana baawumudde line mu banka nyigabonyizi *185*6# obenga osasula obeera omu ku abagenda okwewangulira ebirabo ebisuka mu bukadde 120 ate n'emitwalo 10 wiikire oba 3 obeere abantu 100 nga bawangula emitwalo 3 buli mwezi ne Airtel Money nga sikolerawo ogiraba weetambula. Haji Asinkiza musomi wa dduwa gwena ebikutawaanya naawe mukubireko ku simu eyo nga akalango kawulidde. Frank muno watch njaba ogera nga first story tugimaliriza. Okay, abantu bagamba twagala mbere nga mututandikizaawo tutandikirewo in focus tuddewa lenzo ogituubyewa leero wanje ekisokera ddala ensi yonna ndowooza bawangalira ku mutimbagano bali mu mawulire ag'encukwe aga mwana muwala Jovia eyatemulwa ng'ennaku z'omwezi 2 Agusto alowoozebwa okubanga yatemulwa mukwano gwe Rose Gold naye lirala erinsumbuwa okwogera olunaku olwajjo Rose Gold ye yakwatiddwa. Okay, katwagala tulabe ebimu ku bigambo bye yayogera ku TikTok nga alina omwami ye gwalumiriza gwe bayita Muhammad eyatemula Jovia versus eneeyisaaye okuva embeera eyo we yali oba ddala tuba tugenze mu mateeka omulina muteeka ku VAR omuyiseemukko ebibuuzo poliisi n'amateeka byayinza okuba nga bibuuza otugenda batutunulayo ekyo mu Latini bakiyita batya? Bakiyita unaguero lamas criminal deporten sebetegedde naye kasampulidde Agwero ngamba tugenderawo katulina wenaba nkujjaawo njagala nkutwaleko ku Salt TV olunaku olwajjo tukeddeka video ako Musumba Rosias Bujingo
ng'agattaganyizza niyinza okugamba initially ng'agattaganyizza abantu abamu ku ggwanga lye babadde bamanyi nti tebasobola wadde okussa omukka ogumu mu kifo ekimu ababadde kabwanango Honorable Minister Justin Nameere ne Fulfiga Nakangubi Jennifer ka video kali mu kusatulatinga era n'ebigambo ebyeteereddwa ku post eyo ebya mugenzi mbadde muyiso omugenzi omusumba Rosias Bujingo nga yeetondera bba Nameere nti bena bonna ebyaliwo sonyiwa naye tuli kati muntu omu bano mbagattaganyizza egyo gy'emirimu gy'abasumba emituufu tujja kuba tutunulayo ko tulabe oba okugattaganya okwo kunaawangaala wadde ewiiki emu okusinziira ku sayidi zombi bwe tubamanyi tokkiririza maanyi ga Katonda omusumba y'abagasi awo wonna tujja batutunulayo olunaku olwaleero bwe naba nkujja awo ate nkutwaleko ennakawuka King Saha waliwo olutalo olw'ebigambo wakati we n'ebigambo ebyayogeddwa muyimbi munne Viboyo oweeyo Viboyo ng'agamba bannange Saha ono tasobola kukozesa connection gy'alina ku buko kubanga bata abaana ba National Unity Platform. Saha mu kumuddamu n'agamba oyo Viboyo yagwa eddalu temumuwadde amatu mulalu, the man is mad. Tugenda Viboyo yagambye atya? Yagambye Saha ono tasobola kukozesa connections alina eri ku buko ne bata abaana ba Nuupu. Saha yena addamu ati bukyangala babalalu talanko mulalu asinga Viboyo. Mad ogenda kuba otunnyonnyola ndakuba nnyonnyola naddala mu bigambo Viboyo bye yawandiise oba ddala birimukko ku makulu oba temuli nsa yadde naddala ku sayidi y'ebyobufuzi ate onooba onzikiriza ate ey'amateeka kuba n'ey'amateeka iweeri awo bali basibe tujja kugendayo yes then ndowooza tujja ba tugezaako okuyitaayita waliwo ekirala mpozi abaana abo bakadaama waliwo ko n'omuvubuka era omulala Kajoba avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba nti contract ye bagitaminatinze era ng'ensonga era still abaza Jovia nti ab'ekisinde finally bamaliriza eza Benita ewe zaali naye muyinza obba nga mulimu ebyekweseemu mu nsonga eyo so tujja batutunulayo ndowooza era obutamala nnyo budde tutandikire ku Jovia tutandikire ku musajja ono Kajoba a video kalina Kajoba I think I have the video waliwo kano no there's copyright here there's this one Annaye buli kimu kiwedde bulungi kampani maze okusayininga buli kyetaagisa oza kampani mugirabe mabegaawo Alimula Bricks maze okusayininga bulungi noza epapula mubiraba mulaba epapula ngaabifunyizza abanupu mumaze ne muwangula bambi mumaze ne muwangula omulimu mugunemesezza omulimu okuwagira NRM kati gwafuuse musango kisobola n'okugisaako omulimu gwo so tusaba ekikwatako gavumenti mubeeko kye mukolawo webanga bituuse n'okulemesa emirimu akatambi ako n'obulala bungi bwakoze ndowooza badde olunaku okuba akalala version I think it's this one bannayuganda mwasuze mutya basubire muli bulungi ennaku z'omwezi leero ziri ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunaana nyongera okubajjukiza oba mbategeeza mu butongole kampani yange yataminatinze contract yange tugendera awo ekisooka g'amazima gali nti abaana oba abawagizi b'ekisinde ekya National Unity Platform otabakwata bulungi basobola okuttira kaliya basobola okuttira omulimu basobola okulemesa obulamu otabakwata buki bulungi olugero olugamba nti ennyindo wooginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi lutuukirira where there is provocation there will be retaliation abaana bangi nnyo abali ebweru w'eggwanga abali mu mawanga ag'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo naye nga bali ku mawanga ago nga si kweyagalira naye ng'embeera
teyali nnungi mu ggwanga erya Uganda. Embeera mu butabeera nnungi mu ggwanga muva. Ekizibu ekisookerwako kibeera ku administration y'eggwanga eyo. You cannot run away from that. Okitegeera. Kyova olaba nti mu nsi zonna ezisinga the supporters of the movements bazigenda okusiguukulula the status quo. Diaspora ekola kyamaanyi. People from the diaspora bakola kyamaanyi because baagala ensi yaabwe ekole ki? Eterere bakomewo. Oli ne wabafuna obukadde 20 ng'ali ku kyeya okwo. Yes, sente zibeerawo ne wabeerawo kiri ekyewaka. Nze mbadde wano e Kenya. Ntambi e Kenya wavaayo. Wali e Kenya tobaddeeyo wavaayo. Ate wagendayo weekend. Naye nga mpulira buli kimu nyumirwa naye nga njagala kudda waka. Nga sina kya ssente sina kyaki. Nganze bwe mbadde wano e Hong Kong. Naye owulira oyagala kudda waka. Mpulira senga baali bampadde ebbanga ddene nandibaddeyo naye lwakuba ebbanga lye bampadde. Wali bagasigala Kongo. Nali njagala kubeerayo si kusigala. Anti kati oba kubeerayo era waliise ebbanga ttono owulira nga oyagala kukomawo okufusanga ku Bantambi. Oyagala kujja ku luwombo lwa A&S. Kituufu. Oyagala kugamba ye mmere ekunyigirawo first time ekisooka okutegeeza nti toli waka ye mmere. Kakati factoring that in kitegeeza nti ensonga ez'obukulembeze bw'amawanga gaffe gano nga abantu bali ebweru we have to be highly sensitive nga tuzidiscussinga nga tuzikommentatingako. Twakava mu kalulu akabadde ne high contestation ey'amaanyi ennyo. Mu kalulu mukavaamu the aftermath era ng'obululu bwonna mwetulengerera abaana abakwatibwa in kanoonya in kakuba in ka aho wonna abakwatibwa ne basibwa abakubwa abattibwa biyitirivu ebibeeraawo. Kati that kind of rage ebeera mu bantu. Kakati wova eri n'otandika okukinaggukira ku nsonga ezo. N'akavidiyo ke nabadde ndabaka Honorable Nabo, I think it was last year, ng'ali ku National Broadcasting, Nairobi Broadcasting, what national? NBS. Bali ku barometer. Nga mu kaseera ako waliwo abaana abali bavuddeyo ne claims nti baasiyagibwa abapoliisi. Do you remember that? Yeah, there was that. Then on that panel was Lumala, was her and others, and then Lumala Mutegedde, Dombo. Yali akinagguka nga ali mu victimizing ali mu kusekerera teba victims. Yagamba those stories are concocted. Ebiwe ebityo enga tafaayo. Namboza ina statements zayogerawo zankutteko pana zemu zaba yesterday. Awali okusafaringa kw'abantu tusagirawo. Okitegeera. Kakati, yes, I believe we all have rights, you know, to air out opinions, some which are even critical and everything. But then obuzibu obubeerawo nti abantu abamu tubuuka line ey'okubeera critical. Then ne tugenda ku side etyobuula. Yes. Side ne tuvuma. Ogenda okulaba oli ensonga badde agirese bulungi. Yes, nze nzikiriza. I can be on the panel, I sit here, I represent my views. Wali ne wabeerawo someone alina divergent views. Oba wa NRM nga nze ndi weeno nobeera moderator affe ne tugenda. But alisobola kustandinga kubeera ku the same panel nga waliwo ate omuntu avuma oba okuyisaamu olugaayo oba okumokkola ng'amokkola omuntu yenna. Issue ya Kajoba eno mostly I've seen a couple of videos. Yes. Ng'ateekako family ya Bobi Wine, ng'ateekako Solomon Kampala, ng'ateekako Babi Like. Kyembadde gamba. Okuvoola. Kajoba, you can come out and wetunuzaamu essimu and you be critical of Bobi Wine. It is okay. Bobi Wine, I know him as someone asobola ogumiikiriza criticism because now that calls for leadership. Any leader who doesn't allow and accept criticism tabeera leader ki mutuufu. And Bobi Wine has, ever since he stepped into the politics, he has been one of the most criticized. Criticized. No ngamba. Sinagenda ku side ya kuvuma. Kyali being criticized or being critical of him. But he has tolerated them and we've been having views about that and everything. Ebintu ne bitambula. Kakati badde gamba nti abantu abamu tuva ku line y'okubeera critical of Bobi Wine, of the movement, of NUP ne tuvuma. Notekamu family ye. Notekamu mukyala we. Notekamu ebitundu by'ekyama n'obavuma n'okola ki. Kakati awo eddembe liriri basijja nange kulikuwa. Kuba liye eddembe lirina naye we likwata we likoma.
nze saawa zino ekuva wandika ku the final channel 223 I've been very very critical of the system. Yes. Okitegeera. But I can tell you that I even find people abali mu military abali mu kyabali mu kinga bagamba kale okyatambulidde walungi but singa walinga ondeeta wano nga kyensooka kwe kuvuma kwe kubawemula kwe kukola ki either nalibadde mu ttaka nga banzita nalibadde mu kkomera nalibadde oba nalibadde ndi weerwa ggwanga sigwe we kanange. Yes. And I'm not saying nti buli abali eyo bamaze kuvuma. Mulimu abalala abatwaliddwa olwa politics ono nga tugenda okubanga tutunulako bali mu maaso. So awe mbadde ndi nti abaana bano oba ekisinde and not just because of Bobi Wine or NUP. Ne ku Dr. Kanokiza Besigye bwekito bwe kyali. You would find abantu abatajja kutolerating that kind of nonsense. To their leader. Yes, to their leader, to their movement, to the abantu batuka ekiseera nga Mwami Kyagulanyi oyo gwolaba. I guess the same happens this side. Yes. If you criticize Ovola General Muhoozi, I've seen a few people being arrested. Yes. I've seen people being arrested because of Okuvola president. Kitegeeza, this side has the power to arrest. Yes. Or even terminate you or anything. But no, the other power, bo balina bigambo. Bajja kuleta ebigambo either verbally oba kuwandiika okoleraani bagende bateekayo their dissatisfaction. Oba kitegeera. So kyemaledde mu kugamba nti nze sobola kera ku macha nenenya nti basupporters ba struggle bali mu kulemesa abaana mirimu. No. Tulina okutunuulira lwaki balemesebwa bano emirimu. Because there are million voices, there are thousands of voices that are critical of Robert Kyagulanyi Ssentamu. But then tulina okuscrutinizing abana abasatu ababiri. Why them? To them the content gwe bakola, the substance gwe bakola. Oba ddala wali badde mu position yoli, it would be okay with you. And then also kiraga amaanyi, kiraga ne influence, that emotional influence. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu jali nekyategeeza eri abantu abakola ki abamu, because this is not something that is coming from him. That you know what, mugende mulumbe gundi bwati ne bwati anjogerera bidibidide. No, but obeera ng'omuntu olina emotional attachment naye jali ekivaamu kyekyo nti kibayita okuyirawo omuntu omubiri kye twali tugamba ffe mu Buganda wano nti alikabya kabaka ali mukabya amaziga tulikola ki tuli mukabya musaayi kannawo Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kintu akola ki kyalina kati kiddayo ku statement gye badde nsoose nayo nti woba teweegendereza ng'olina kariya oba ng'olina ekintu ky'okola oba b'okolera oba ene service gy'owa n'ojja n'oyimirira mu kkubo ly'omusambwa erya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, the circumstances zisobola okubeera that or even much more. Okitegeera ekyo nga tukijjeewo mbadde nkuzimbira box A. Now box B, being that abantu bano abamu they understand side eno nti when they do this happens. Now I have a conspiracy theory. Conspiracy theory kuteebereza naye nga kuli mu science. Si kuteebereza ya budde, kuno kuteebereza nga kuli mu science. Yes. Which we call a conspiracy theory. Definitely. That tells me that some of these things we are seeing wayinza okubeera nga waliwo backstory behind. Nga I wouldn't want to rush to say that kyetulaba kyekituufu. Kitya abantu bangi nnyo abagenze eyo abamu bamazeyo ebbanga, abamu contracts zaggwako, abamu beetamiddwa, then they embark on a mission of a soft landing back in Uganda. Oh, okay. A soft landing. Soft landing yetya that singa mbe nvuma, because kanawo kuvuma Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka project esinza okugaggawaza abantu. It's a commercial activity. Emu kuzisinza okugaggawaza abamu ku bantu. The most lucrative business in the country called Uganda is called abusing Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. We've seen artists abatalifunye wadde bazimba broker bill, but they have built mansions, they've got cars, they've got security. Others have got positions, others have been given advisory roles in the government and everything. And when you look back, what they did, it was very simple. Just to get Kyagulanyi, yes. Abuse him completely. Abuse him, give us the receipts. Even if you don't give us the receipts, we shall see, because now we are in the digital era. But like
bakikola nga balinamu n'okuwola webalindi kankole muli nsasula. Yes, you understand? Yeah. Now your president we are settingibwa abantu ne balaba nti nno okuvuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda kukuweesa ebya sava kisobola okukyusa obulamu bwo entirely nti obadde okolera ku kyeyo nga abaganda baffe abamu gye bakolera ng'ofuna millions 3 no saving emu ekitundu obalabalamu omwaka ng'ofunye 3 savinga nga 5 n'ogattagatta omwaka gumu ebiri oba obusente sente naye wano osobola okubeera consistent ng'ovuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okulaba waliwo bokakinza attention ne balaba nga business ne bagiruka sente ne zikola ki nezifuluma ebisawo oba miliyoni 3 ne bajjajjako n'otwala 10 something like that. Kakati abantu bangi nnyo oba akabondo akamu katandika okukitegeera ekyo ne beetegekera olinamanya playing on the emotions kuba ogambye bamanyi side eri ekiri ku mutima. Definitely. So they will provoke them. Yes, provoke them. They will come all gun blazing. They will retaliate, and then that retaliation is going to be used as evidence and proof to the other side that look, obalabye kyovola no mu audio gyozanye video gyozanye omukulu omulabye nga kimu bibiri government bubeko kyemukola okuwagira NRM katugufuuse musango. You understand? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. And also to whoever who is brokering that, who is behind the deals. Definitely deals ziri wano mu ggwanga erya Uganda gwe gyoberereye mukono n'olima n'okola amataffaali n'okola ki eno waliwo deals eziyita mu bintu weebityo oba okitegeera. Kakati now before you know video ng'etuuse ku bakulu kubanga omulyo munene sente okuva ewa master okujja okutuukirira ogwo omugogo ogwe mwabeerawo onaalyako okategeera kati muli ninamu that conspiracy theory nti abamu bakiteekateeka as a soft landing okubeera nga bafuna ku kintu ekinene ekya sava yandibadde nga last heist okitegeera kakati era abantu era ojja kubalaba nga figures zeezo ate ndabira nti mutuufu Frank basing on the time gye babaddeyo nga bakola contract z'abaana ab'ebiseera ebisinga ziba za myaka 2 ku 3. When you look at the timeline tuli mu suitable time eya contracts okuggwako. So kati social media eyo ogiraba social media ekuwa esobola okuwa ka following kati abaana bakola buli kimu bafuna following yaki ey'amaanyi. Oli omwana yalina 1.3 million Benita obona alina bice weebito kakati yeberanga capital wo okitegeera era bali omulimu gwe babagendera okumuwa tegwawukana ku kyabadde aliko okitegeera nga yamugiriraawo nga tujja kukuwa ze tukuwa. However, it is also a double-edged sword. It is so risky because we've also seen others who tried to do that, and after 3 years, a few moments later, Ashbaga Kato. Fefe nyini faba yatunonya ntukola interview yali yoddi. Teri yonga mu Febo. Yeah. This year. That is after I got a call from Masakanga bangamba Ashbaga Kato yagweddalu. Like ali eno mulalu mu kyalo then wayita wakabanga katono mulaba ku gossip live. Bwe obuzibu nti ne side ere ine ngeri gyezannyamu ebyobufuzi. Endala. Ezanya deception. One speed kati singa steam agwamu bepaba. Now duka tochadde eno. Now they have you. Tuchasobola kwenyenya. You remember the situation of the Sanyas? Yes. Sanya shopping mall. Definitely. Sanya ebigambo byatayogera mama Kyagulanyi nga tebiriyo. But shimu bibiri nakomawo banimba banange mama Kyagulanyi ansonyiwe because ebiti ababucha manu abalaba. Oba kitegeera. Nti ababantu nebabera bakuwadde sente obazibeeramu ki abasooka zikolerako biki ngenda okulaba nga potea mane yane emye kakati oba ogenza okuzanya game eyo nga teri organic olina okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa. Waliwo ogambye double edged sword otulaze a few moments later
nga bano bye babasuubiza bye bafunyeemu mye. But there is also a double-edged sword nti bayonoona erinnya lya Uganda ku bakozi abandigenzeyo after their contracts have expired, and that is where I have a problem with them. Tigwe oba ogenze ku kyeyo n'okubayo emyaka gye 3 we giba giweddeko oba enango wabarenewinga mukaawo woba ovaayo toyonoonayo. Like ndaba kye bakola basobola okujja eno ne batikkula government naye ate the unemployment here kati nze nva mukono. I've seen those factories ziyingiramu abaana bafuluma naye bakolera 3,000 e Uganda. Kati omwana oyo aba anoonya kasente kafuna passport agende ovaayo olaga bali babi. Yes, basobola oba babi nga Ogabye bazanyira ku emotions zaabwe, but oyonoonera eggwanga ekinene. That is what I'm seeing. Nakalala abantu ke balina okurealizing. Nze ngambye nze nkola nnyo theories, conspiracy. Mu kesi ya Benita, what missed and why nze ng'omuntu omusaagigula. Ne wano Calvin Kayanja wagambye sente nzizaayo nkudimandinga ABC and did termination late and everything. Tebabirowoozaako ebintu omuntu ajja kubisaba. Kakati ono ekyakoze afunye empapula zaawo kastampa okalabe nazifold empapula zino okitegeera. And then ne technology ono gwe tulimu that rate ogenda ogyekolera bali mu chat GTP oba Gemini noteekako ne stamp n'ogiteekayo era still if okitegeera. Kakati onazaali awe ya ku questions babuuziza Benita ezamulemeseza omutwalo kati era ye kyasoose frontinga kampani yino empapula zizino bannaye ajjawo ebibuuzo. Yes, era tekikwewuunyisa ne wabalayo video eno n'agamba kati baagala baluwa yennyini kanje ebyo mbikola. You go and do that later. Gemini ebitukolera noteekako stamp n'owanikayo. Sigwa tosomesa AI. No, yes, no one can verify nga taina the main source wali okitegeera webito. So ndowooza awo wetuli nenzirayo ku kiri ebyaddala. You can have an opinion, you can be critical of Frank Ntambi. Come and lay your point about Frank Ntambi. Don't get personal, don't abuse him, counter his arguments. And if it's true the company Bamugobye, anyone who has been employed, he knows the do's and don'ts of a company. I've seen this guy ngayambala uniform ya company nakola obutambi. Most companies will tell you brand yaffe toja associating na opinion yo, personal opinion yo. I think you have seen that. Definitely. Kati anyway, simanyi but I'll go with your conspiracy theory. Tukatade ku VAR, anyone can comment na tuyamba. Yes. Muno watch gwe ali eyo nga obadde oba okyanyumirirwa ddala okulaba films ezibaddeko oba ezikyaliko naddala enjogerere mu bavijjes naye ng'obadde ozirabira ku smart TV, ku Android TV oba tolina kubeera ng'okitegerako. Muno watch twakoze update empya ku Apple, ku TV yaffe smart TV kwe mbadde mulabira. N'olw'ensonga eyo oba ng'obadde olabira ku TV genda ku Google Play Store ku TV smart Android TV teekamu Muno watch ejja kukuleetera ekuwe option eyoku updating njagala mu updating applications zammwe eza Muno watch ku TVs ezo mufune experience esinga okubeera ennungi egenda okukulabisa ekifaananyi obulungi egenda okuwa experience ng'oli waka butereevu nnyo nnyini ddala buli kimu kyakyukidde ddala updates tuzikuwa films empya tuzikuwa wano ku muguukiriro ogusookera ddala buli firimu ebeera egattiddwako oba paati ebeera egattiddwako ku seri tugikuteerawo awo ogenda mu vijje ogosinga okuba ng'oyagala because tulina bayitirivu nnyo buli gwoba ogenzeemu twamu filterinze okusinziira ku kyogenda okwagala. Oyinza obeera nga saawa zino oyagala kulaba ku science fiction mu vijje junior ogenda bugenzi mu vijje junior n'oyitamu twatandise obasenga nti science fiction za junior ziri wano gundi action ziri wano comedy ziri wano nyango mwakoze upgrade ya kabi ennyo nnyini ddala buli complaint gye mbadde muwulira gye mbadde mulina twaziteeseteese ne tuzikolako bulungi nnyo abakugu baffe Muno watch application nebeera nga egenda kutambulira bulungi nnyo nga olumu okosa applications endala zamu ku bannaffe abatusooka mu mulimu ba Netflix baani kakati naffe tuli ku level eyo yennyini nnyini amasanze gaba gagenze wookomyewo otandikira obulamu ne bubeera nga butambula bulungi nnyo. Okay. Yes. Waliwo story eno eya mwana muwala mwana muwala
Gold Rose yes eyatemula agambibwa okuba nti yatemula yes munne poliisi ya Uganda yamaze nemukwata yes details oyo mwala zize zidevelopinga throughout the weekend bazazeeko omuwala omutwe owa security agambye bajja babiri ono nayo mwala ataddeyo ku Twitter gotera okubeera eyo ku X zammwe like a lot has been said kati tulina omukisa nti mu butemu bwono poliisi yamukutte this draws me back to incident era yali side z'ekyanja ey'omuwala olwoba ye skies biki Diana Skies. These murders zisigala zibaawo mu basire queen bano ddala iPhone owners when you hear story mubeeramu the iPhone owner kyobola banze nkyali kusamusanga kati gwe iPhone owner tubulira ebyaba iPhone owner kuba wala bano they basically don't have a lot they do but they are somehow managed to have iPhones yes but the way they die etandise otutiisa okay Channaku nnyo nti we are going to do a story about already someone who has lost her life a 22-year-old Jovia abadde akola ku bbala emu Olives abasinga tugimanye embyawo side zaawo the circumstances surrounding her death buli omu ayogera bangi aboogedde naye wabawo okufa oba wabawo omusango ogukoleddwa then kituba tusinga okwagala okuyamba okufuna kwe bannaffe abanoonyereza okubikula buli jjinja lyonna okululirika nga teririvuunike no stone unturned yes wangamye mu Latin baliyita alves kati when was 20th because now today is 25th so we are talking about a death of someone who died 5 days ago nze ngenda kutunuulira sides bbiri njagala nnyo obwongo bwange bubeere nga bubeera open minded essaawa yonna saagala nnyo kubusqueeze nga bubeere nga buli awo tebushifti nga tebuvaawo ngenda kutandika ne story ya omwana muwala yennyini gye yateeka ku mukutu gwe ne ku TikTok yayogera omuwala yayogera n'agamba bannange temunsibako nti nonze nasse mukwano gwange jjukira bano babadde babeera bonna nti Jovia yasenza Rose Gold nga talina wakusula ne batandika okubeera ki which is common in many city queens basula mu kayumba babeeramu nga mukaaga basooka basongola enjala ne bayiya obulamu kakati tebajajinga mufu era tetujajinga so mu kubeera bonna whatever bye bakola ebyekiwala biyinza okubeera nga byabadde ne play mu kutemulwa kw'omuwala ono so omuwala okusinziira ku her account yagamba twali ffenna yes sikigaana naye omufu oba omugenzi yalina omuntu gwe yali ayisizzaawo gwayita Muhammad ono n'atunoonya n'atugoberera n'atutrailinga paka kutuuka waka era Muhammad ono ye yatemula ye yatta sinze naye mu kutya okungi n'enguma zambiro n'enkola ki n'enziruka kakati tuba tugenze mu criminology tugenze mu mateeka tukoze tutya bintu bibiri ebihappeninga in this case kati ayogera ko mukutu gwe bayita Tinder oba Tinder tikwe bajja omuvubuka oyo Tinder batagumanyi it is a dating app ogenda you swipe right oli wa swiping right nga mutandika okuchattinga kitegeeza mba mwesimu biringa onolaba WhatsApp oba Facebook yes it's a dating are you dating app strictly ogidownloading anogiteka ku simu yes noonya soulmate notekayo ebifaananyi ne profile na biki byonna byonna olina atunulamu ye then nakkiriza nti right nawe notunulamu ye nawe nokkiriza nti right then musobola okutandika okuchattinga n'ebiddako okumeetinga so now we get that account over that narration from Rose Gold kakati awo poliisi oba investigation etandika okunoonyereza ekisookera ddala there is what we call evidentiality trail
Now we have gotten an evidentiated trail in an application called Tainda. That it is where they found Muhammad, the alleged murderer, according to Rose Gold. So police are on those. Ebe ino kukora forensic analysis ku masimu g'abana abawala ababiri. Omugenzi nono omulamu okweestablishing ebyo ebyogerwako naddala kati nga mu ssimu ya Jovia kuba agamba nti Jovia ya initiating. Ogambye that dating app oteekayo ebifaananyi byo n'oli n'ateekayo. So by Rose Gold okuwandiika yandibadde asobola otuwa ekifaananyi kya Kiira. Kitegeeza aba kirina anti Rose Gold yagamba buli kimu kyali mu ssimu y'oli. Kati polisi gye yina okukwata nekola kye tuyita forensic analysis. Ngaye baatwala essimu yo luli. Yamalayo emyezi 3 nga banoonya ayogera na vaani asindikibwa sente mmeka biki byonna ne bankolako report nga nene bwe. Essimu yo baagiyingira mu byenda. Buli kawayiya akayita mu motherboard polisi ya Uganda erina obusobozi. Yes, okunoonyereza. So tusuubira ekifaananyi kya Muhammad if it is true. Nakigamba if they do the forensic analysis on the deceased's phone to establish if this account collaborates. Eya Rose Gold gyanyumiza because police naye manyo teka ebifaananyi netekako nti wanted. Yes. Kitegeeza tuba tusuubira ekifaananyi ng'ekya Rose Gold we twakifuna. Definitely. Kakati now that is step number 1 which I believe they already embarked on, getting her phone on ayogera and getting the other one. First of all, to establish if even Tainda is there, kujigenda then kutandika kubikula because now after there mwewereza amanamba mutandika communicating and everything balabe obaddala that really happened. Okitegeera apo eyo wokwanako omuntu omu ekuwomu yekka oba kibanga kiduuka osubula bangi waliwo okusanga mu listi y'abawala bano nga Tainda ogise Tainda oba Tinda. I'm sure Frank wetubeera wano ku YouTube oba ku TikTok sisobola kubanga nzenze kalina naawe oba olina kitegeeze essimu zaabwe wonna tulina omanye ya Rose Gold n'eyoono basuubuzi ku Tainda oba Tainda ogamba anti Tinda bajja anti kyegamba byonna now it is for the forensics analysis mu masimu gaabwe to dig up everything from A to Z. Their conversations, their what, everything. Ebirenge ebirina, then it establishes whether even Muhammad exists. Okitegeera. Then after bamuprofiling bamunoonya. Okay. Okitegeera. Awo come. Mu kumunoonya afunibwe naye atandika okukolebwako profiling and analysis eyo even establishing oba on the day the fateful day of 20th August. There was a proximity between him and the deceased. Pozi police edayo ku date ne tracinga map y'essimu yo yes, it does the mapping. Okay. Locations mwali abantu bwayogera nabo negenda nga networking mpola mpola okubeera nti no ejja efunze ekola ki ekuzirowinga ku scene of crime. Definitely ekuzirowinga ku scene of crime. Kakati ekyo kirina okukolebwa partly side zeeyo okweestablishinga eyo ku Rose Gold watuwadde wano nga alternative perpetuator. It is called the alternative perpetuator theory of I'm not the one but this one. Okitegeera. Then after of course katinga ku crime scene yao walabye twalabye crime scene nga we watonyumiza. Yes. Ebiseera ebisinga bajjako ebintu nga fingerprints, DNA, musaayi bikoze bitya ebinona ne biraba oba waliwo enkwatagana wakati wa suspects abogerwako nono omuntu abeera akoze ki afudde that physical evidence. Kati ono omuwala Rose Gold ajja kugamba we basangawo fingerprints ze abadde asula n'oli. Basangawo. Zo zirina obubaawo. Ye basangawo but all that they sample against. Okitegeera kati ono watu wadde Muhammad for example they will sample against Muhammad, they will sample against. So ye Rose Gold confirmed fingerprints zo zijja kubaawo ne DNA because obadde osulawo. Yes. Kati Muhammad gwonyumyako n'omuwala omulala ayogerwako gwe tulina okuzuula bo bajjawo batya DNA yaabwe. Definitely. Now for Rose Gold yetagaana nti teyaliiwo yagamba yakola ki
yaliwo. So because she was living with Jovia, and now that gives her proximity to the scene of yes, and the potential access to the room omuwala mwe yakola ki mwe yattibwa yabeerawo. Kakati era ne narration ye era mu pressing directly to the scene of crime. Era yita tachigamba. Tagamba teyali. But agamba someone Muhammad came in the room and did the butemu. The bubeerawo. Me, I left the scene and then nengenda. Kakati, for her, she has the primary connection to the circumstances that happened. However, ekino kuba established yachikola teyachikola. Kakati ekibeerawo ekyo kya kunoonyereza. Naye mulimu ebintu ebimu betuyita omanyi mu mateekera nayo abanoonyereza waliwo bagambira nti conduct is suspicion. Conduct neeyisaayo after nga okoze omusango. Singa party eno tebeerawo because olaba always bayita circumstantial evidence. Otegeera if they fail to establish Muhammad nga buli kimu kipointinga nti tewali wadde there are people abamu abagezi ennyo basiriyo killers abagezi nekikuteeka wano and there are circumstances ezimu where someone was very very smart gwe n'olugwamu okimanyi bulungi nti si buli muntu ali eyo nga aliko madambo aba yakikola mbamu ebintu bingi nnyo olumu nga nabunafu bw'abanoonyereza olumu bunafu bwa defense n'ebirala kakati wakimbadde nzereyo ku kiro ekya circumstance can be suspicion, can be suspected because of the circumstances. Inti kubanga onabadde mukwano go Frank Ntambi ne Zanero tuli Gaza nkuba muyinza olowooza tuli Gaza Frank Ntambi ne Zanero ba mukwano nnyo Ntambi yasenge mukono eyo ngo mulimu gumuweddeko Zanero nakola ki mukono osengayo ngo mulimu guweddeko so kuba oyagala kubeera ku eka nga 10 ansolo anti kati mu situation yono situation ya Rose Gold yes nonsenza ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Muswana mu room ye muli kyali wange nnyo era n'emyaka gyabwe ogiwulira gye gisenza 20 bikyeje emyaka gyesenza nnyo kyoliddeko kyompaako abasajja abakulu bayaza nero no ekisembeza wano ekisajja kino waliwo emyaka gye batasuza bannaayi kasita oyingira ku 30 plus egyo emyaka tebagisuza tegisuzika so badde gamba nti bano babadde ba mukwano nti omu yeyawane munno obubuddamu ngono kyaliddeko no kyalyako okuba kudiringira mbasajja era ndoza nga badiringira mbonna nawe yagambye beekuba mu kafirisamu kitegeeza bali kutugabane now it will be hard for me to convince me that Zanero they can murder you ne bakutta nandi kyaliwo nga ndaba and then yes you get frightened otia naye nenziruka nengano genda ku police okuwaaba eneeyisa bagiyisa atya conduct is suspicion yes nogana ogenda ku police okuwaaba obutemu obwo nogana okubako bw'obuulirako abalala nogana ogenda ewalandi road okwogerako okitegera nogana ku family yono and everything and what you do you lock her inside and just leave the scene nga balina kumala kukunoonya after 4 days okufuna nga kugamba ekyekange ekyo nga tekikuvanga namu ng'ekyekange ekyo mukuba nakyo on the 21st kyosooka okukola kwagala kusekiwalinga visa agenda Iraq gwa atya akyatidde yafunye n'obudde obufuna visa 21st August batanga 2 yes 21st afuna visa agende Iraq ebiseera ebisinga I'm just creating a conspiracy theory bannange buno si bwe bujulizi obusembayo siri munoonyereza don't pin me on this ebiseera ebisinga omuntu ono Muhammad wabanga mutemu n'engeri gye yattamu omwana oyo ekifaananyi kibatusingira kumusala eno mukabedobedo na everything oyo muntu aba mutemu waddala you cannot also convince me ku bwongo bwange obunafu tinsobola okikola Jovia nendeka omujulizi okugenda how did she escape after kutemula ono nga n'omuwala ya struggling and everything ono ye nga alaba ng'akola ki
Omutemu ayinza okubanga yamuleka bulesiye n'agenda ebiseera ebisinga embanga mbadde mudiiringa wamu wano because now yagamba nti omusajja bamubako ssente Muhammad era ye motive yali behind okutta omuwala but kizibu nnyo okubeera nga yali nga babiri abasanze nga bassa kimu n'atemulako omu aleko omujulizi leave no suspect behind ku mutemu oba okitegeera awo nawo waliwo obubuuza ku side eyange ndi how did she escape this mutemu ate okumanya omutemu it was not ndi yamufumita ekiso n'amuleka for death yasalako ensingo like waliwo obutemu nti yamusoze ekiso nga balwana yamusindise n'agwa ku kisenge but cutting off a head oyo aba mutemu definitely aba experienced mu kutemu serial killers yes kakati nze kyeneebuuza kyekyo in the first place how did she escape this mutemu boyo mutemu yali mukugu tebwali busungu bunodede muyombye namufumita ekiso mu lubuto n'afa olabanga mu situation y'okero omwana waliwo omwana eyali ku mukwanako eddeeyo nga balwanira engoye oli n'akuba mu n'ekikone n'agwa ku ddaala n'afa bajja kuteekako mada but you are not ojaba madara naye balina bye bakiyita naye sebo okusala omuntu olubuto n'osala ensingo kitegeeza ekyokola okimanyi kyokola okirinamu obukugu okimanyi kyokola nti kigenda leading ono okufa okitegeera nalinyonyola abantu ku musango gw'okero ne circumstances ezo okutta akaso kalina inchi weziti okutta omwana asooka omufumise onyodde okutta owookubiri kati ekyo tekitebeera mistake okitegeera so ne mweno situation kibadde nkugamba nti oyinza okulwawo kunconvincinga nti wabanga ddala Muhammad yali omutemu yakuleka gwe n'ogenda bugenza ate olaja okoleki omuwawabire oviireko bino byonna kati ebiriwo nti bakukutte so kibadde gamba wali nti conduct is suspicion yes ti omuwala munna amala okufa oba amala okuttibwa ye omuntu gwagamba yali third party teyaliye n'odduka ng'omusibidde namu omanyi bayita abaganda balina kye bagamba nti adduse kiwalazima nga mukazi mukwate adduka ekiwalazima teyandisibyewo adduka buddusi because now oli mu kutucreatingira nti ono mukubeera nga bali mu kuyomba kutema kusala ng'ofuna wazi n'okolaki n'odduka kati mu kudduka awo oba olina okukuba waalaala waawo omutemu kubanga banaratinga ku muwala condition mwe bamusanze oba situation mwe bamusanze bamusse ne bamuzinga ne mu ngoye mu bedsheets kitegeeza bamala okutemula they took time to hide the case kati ye ng'aliwa wafuluma otya boiled rose yes gwe n'odduka buddusi eno situation we yajja n'ojjabuzi ku TikTok awo n'oyogera bannange yabaddewo ebiti bikoze bitya oganya ogenda ku police okuwawabira omusango ogwo okukola statement okubabulira everything and then the following day on the 21st ogenza ofunye visa ya Iraq mu nsi zonna olonze Iraq kitegeeza walowooza mu nsi eri destabilized nga Iraq ayinza olwawo okunfuna ne visa yaabwe tebasaba bingi maybe kuba bamanyi olwedde wabi kati ku mutimbagano ogwo era tindo batayinda tetugimanyi temutugamba tuli bafala fe tetugendako so tuba tetumanyi linnyo oba yetayido oba yetinda tinda tetunnagimanya bulungi okusabira nnyo abaana baffe bangi okusabira abaana baffe tetukyali kunnona eri omuntu omusanga ku ground n'omukwana badde mumanyi okyali engeri gy'otambula ne kapeebi okyawandiika aliwo ekiboboka kyangamba batisaawo akapapula kano katwalira oli omuwala bavumaanza olutwe nga mukyali bavubuka ali ku kisaawo sajja nekingamba akapapula kano kwatayo 10 akapapula kano kantwalira okawooli nange 10 ndufunye ngenda li ekikajjo n'akapapula nyabo kwata omuwala we yasoma akapapula ate ebivumo yabyolokezaazi badde mmanyi okyali ku nkola eyo kati bawitnesses abaliwoko kwe kuli landiroodi landiroodi kwaye yagambye nti era yamulaba ng'afulinga ng'adduka agenda bakuliko ne baani abo so nze muli just nsaba busabi bannaffe abanoonyereze wagambye ku conduct waliwo ka video akasaturate nze ekiro kya jjo nga kalaga omwala ono bamubuuza ebintu ebimu bye yadduka nabyo omwali n'engoye z'omugenzi ne wiigi omuntu basobola okumutemula ku muntu aba atidde olw'ekikanga bwekyo
nesimu tomanya godduka buddisi because nawe badda kuggwe nowobanga si gwokikoze kizibu ssebo Franco okumanya nti ene saati nero yiye mufu ate njibbe omuzimu gunoonye awo oba kitegeera okujjako nga alina bye yali agala okukola ebiri kalikyo because waliwo abantu abeeyogeza ebiri spiritual ebyo abantu abeeyogeza mu mbeera eyo awo poliisi egamba ki so poliisi yo yabakanya n'ogw'okunoonyereza era ekyagatta kino nakini ne mbadde nze nkubuliramu ku bye bagenda okukola balina okufuna amasimu ago bagateeke under what? Forensics. Under forensic analysis and examination. DNAs, fingerprints, because every time baby matching, and of course, by witnesses. Narration yo no bajamala bamujjemu amazima. They said the money also. They said the money. Balowooza nti omuwala wabaddala yabba bano baali naye nabba ate nabo ne bamubbako akasente kwe kumotta. Kale awo tuli Lugave Herbal Products. Kugamba bugambi zikozese wobanga gwe olina ekikutawanya katugambe Lugave Herbal Ulcer Syrup otawanyizibwa alusa olubuto olukugulumba ofuna zatibani bloating kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba okuweweeza ezo zonna embeera n'okuwonya ate gwe atawanyizibwa ekifuba sinuses kati ngane kuba weetonya singa tetukozesa Lugave singa tutandise okuba emyasi naye ebyo byonna emyasi ogikuba ku makyakiro biki kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ajja kuyambako. Okyatuwulira producer kyatuwulira kyakabi service e-visa bano bo bakuyambirako ddala ku million 2.5 okubanga baproviding a professional visa processing nobeera ng'otambula ogende mu nsi ekiroto ky'omuli esinga America, Australia, Bungereza, Canada, New Zealand, Ireland n'ensi eza Schengen omuli Bufalansa, Germany, Italy, Norway n'endala nga Sweden bakubire ku namba y'essimu 0774 974 ate nga bakuyamba nabeera nga bakumye abakuyamba okukolera apiiru still ku sente ziri million 2.5 ebintu nga appointments ku embassy ebintu nga invitation letters n'ebirala bana ba service e-visa abasangibwa ezana ku Ebenezer Mall bajja bakuyambirako ddala kyogamba kyatuwulira otuwulira bulungi okay katugende wa Kingi Saha otuwulira nagula obuzinda ne Katonda n'aleeta enkuba naye atuyambe tuwonya akati tuli ku AS wobeera enkuba A&S wobeera enkuba n'etakuba wadde etonnya tetuli mu kati tetuli mu mboozi mu kati okay kati badde manyi A&S enkuba weetonnya bakuwa ekyana nga bakuwayo bena bibali mu massage sauna eri massage sauna kambi tova mu bifo webiti bya massage sauna wayagala ogonza obulamu Franka anyway Kingi Saha yes Viboyo wangambye yavuddeyo naawe endowooza ye yabadde agamba atya Viboyo yawandiise kankusomere wano nzivuunule Viboyo waki Viboyo oweeyo Swangiza Avenue oba akyaliyo simanyi yawandiise n'agamba but why can't King plead with one of his fathers-in-law to help free our brothers and sisters rotting in jail for politics? Really? It really hurts to through him we have an advantage. This could be one of the options at hand. I'm just a concerned NUP registered member who has voted for my president twice. Viboyo agamba lwaki Kingi Saha takozesa ekitiibwa kye ekyobuko mu first family because mwena mukimanyi Kingi Saha ayina omukyala ng'omu muwala wa Sale kuba ye musajja musiraamu ayina bangi oba eddiini bekkiriza agamba lwaki Kingi Saha takozesa obukoddomi bwe ayogereko ne mukulu munne n'amugamba tuteere ku baana ab'enkyukakyuka abakwatiddwa abangi Viboyo n'avaayo n'agamba ekyo takyogedde mu mutima mubi akyogedde ng'ekimu ku kyandiyambye oba one of the options ekkubo eriyinza okubanga tuyitamu nga tukozesa advantage nti omukulu mukoddomi w'embuga
Viboyo Saha namuddamu atyo. Saha n'agamba Viboyo mulalu mumuviireko ddala omulalu oyo ate wadda nnyo Saha tamujjukira ku bukadde Viboyo waaliko ffe bakulu badde ffe tuyinza okuba nga tumumanyi naye abaana abato nga Saha tebasobola kubanga bamanyi Viboyo naye n'agamba yamuwulirako edda nga akyali muto naye yalaluka yagwa eddalu kati awo wetuli awo Saha has mastered the art of knowing how to play with social media, banter, trolls and everything. You remember the situation of the Munyagwas. Saha was a very, very humble man, young man back then. But we all like this new muffed up Saha. Ajja kukubira freestyle, ajja kukola biki mu situation yeyo, and we shall all get entertained. Ira comment bagambye olutalo olupya lusubuddwa. Now, yukira olutalo lwa Saha teruggwa. Now, I want to balance this. First of all, I don't believe Viboyo is a mad person. I don't believe so, and that's why I say Saha knows how to troll and do banter on his subjects and victims. Troll kwe kuyeyereza. Kuyeya. Kujereja. Kujerega. Okay. Banter ruba lwali. Ku social media oko. Saha is the master. Sudi. Chetuyita Sudi. Saha is now the master of it. Sudi watu lwali. Atenga Saha abikola mu ngeri enyuma. Saha tolemuulirako nga awemula. I don't know how his brain really works even in tense moments where you would expect a retaliation. Now you are seeing what Gloria Boogie and the other man Panda doing or kwei samwe gari etanyuma like disrespects and but then gari yabaddemu oli okwepika amasavu g'embizi you know but Saha has ways he does his trolling and banter ng'etunyumira yeetisse ekitu ekikalu ng'ate akimanyi nti ekitu ekikalu ow'ekitu kuva kuzaakayo okitegeera si eyo pittu kati ono n'amugamba nti wakoma mu pittu sijja kuhavinga argument naawe n'akolamu oluyimba ne lufuuka hit ne lutunyumira kigamba Saha really is very, very creative and talented. Saha, I don't know how you do it. Kati Viboyo bagenda mukolera ndowooza naye oluyimba. Mulalu. Kakati. Waliwo kati ovuga speed. Mulalu waliwo olodde olwa Abba. Nagwe eddalu. Siri mulalu oba ndibiki. Yes. I have flu. Yes. So awentanikidde ku Saha nti nkuwa obugalo obwo nti ffe tunyumisiza omutimbagano ogwo. Even ebino byalimu ebyokusonda ssente and everything. Kati abantu they took it out of proportion. But the man knows how to, you know, which take it. But not to lose my point. I think Viboyo Oweyo raised an emotional argument that came out of desperation. But that emotional argument lacks what we call political logic. Lwaki yagambye one of the options. Yes, they have tried options of law. Yes, they have tried ezalonga olabano basanya batukane babayo. They have tried negotiations. Kati ndowooza this is another part of negotiation. Kigamba nti it is an emotional argument. Ku muntu ng'omuntu waluddeyo oba oyagga kati ffe batusibira awo ndowooza essimu oyinza n'okukubira omuntu essimu gwotalina kukubira olabe nti naakola ki akutaasa so ebeera just emotional reaction but simanyi where Viboyo spirit mwagireetera spirit if that argument was raised by one of the family victims yes it could carry some better meaning than Viboyo who so, is VAR also kotekako Viboyo golina yani okufuna emotion eyo kutuuka awo. Yes, agireetera mu spirit ki kyobola basaha tajja girecevinga bulungi wabula naye okugitrollingira Viboyo. I believe it was some other person sat yali cause a reaction eyo
yali kitegedde abantu bali desperate oba onoonya weekwata kwani ayinza okuba nga akola ki ng'ayamba but tuba tugizeemu ngambe it lacks political logic. Why and how? Ekisookera ddala if we are to go by it that let's have talk to the father-in-law and then our brothers and sisters get released, it is politically problematic because it will turn a structural political problem we are having in the country into a family access problem. Can I explain? Explain. Why it is a structural political problem? Structure nga wulya structure. Abaana bonna abali eyo abakwatiddwa abali eyo. It is something much more bigger. That has problems ebimu ebiva ku state power, amaanyi ga state geetaddewo oba geeteekawo, prosecution abali mu kubanga bapininga abaana abo mu kooti zennyini okuba mazi bail and everything, okitegeera security agencies ezibakwata and political decisions okuva wa omukulu. So kitegeeza strategically kiba wrong for Saha okujjayo abanuupu banakwata abeFDC oba aba DP oba aba UPC abatalina bako kyogezaako okugamba nti we are dealing with a very very big structure political problem that we cannot kuyita mu kadirisa ka family access kibeere nga kivaawo kuba be bakwata si banuupu bokka ne wabeera nga banuupu ekiba kirina okukolebwa abakwatiddwa prosecution eyanguye bagende mu trial bawuze emisango gyabwe abalina okuweebwa bbeera akole ki aweebwe so si nti tulina gwe tukubidde kasimu n'agamba oyo n'oyo bakole ki bateebwe because abakyakwatibwa nga problem ene ekyali structure nga nnene bakyali bangi n'omuko okubeera nga buli ssaawa omuko agendera ku maviivi kuba we are not sure whether they are about to stop n'omuko naye ne bw'aba asaba alina ekkomo so ekyo kifu mu mateeka mu byobufuzi political wagiyise political it's politically problematic okitegeera ekyokubiri abantu balina okukimanya kabere viboyo having access doesn't mean having authority. Having access doesn't necessarily mean having authority. Ekibuuzo ekyebuuzibwa I don't know about ebintu biraba nga wembiraba, but we are having something that is going on in the first family. Today morning as I came here at A&S, the CDF tweeted something that was dealing with arresting all the PASAID members. PASAID yojimanyi ey'omukulu Lwabogo. Back at it again. It's not the first time, but bava danga beyisaamu bulijjo beyisaamu naye nga ne kati wana avuddeyo ku makya g'olunaku olwaleero following up to the gundi yabadde ey'okutikkira Bishop Patience Lwabogo where mu bonna bonna y'atazi. Ani atazi? Omukulu. General Teyazi. Because balina obuzibu nani n'omukoddomi and everything. Kakati lwaki mbadde ngambye ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. CDF nga teyazze ku mukolo gwa kutikkira Bishop. Badde nkuziramu ku kiri nti having access does not mean having authority. When we are seeing this unfolding, when there are a lot of power bases, partners. iPhone tegenda mu silent. Bano basumbuwa nja muvuma. Nika muleke sagala closing my momentum when I'm discussing serious issues of national importance now like this one. So badegamba nti ebigenda maaso singa nkubuuza ani alina obuyinza kati obutwala eggwanga because we are seeing
President Museveni obukundi bungi nnyo but nawo kenyini nyini buli mukwerwa so many power centers nyingi but even one of the power centers y'omukoddo myomu omukulu akulaze nti leero tugenda mu Mukwate ayagala gikwata agimale jukira osobola okubeera omukonga tebakusiima nakyo gye kiri anti n'obeera omukonga tebakusiima but now you're undermining the sister kati if someone ayina ayina ability eyo then Viboyo techikulowozesa that anyone who has access to the first family necessarily it will mean that onoyo babiri nga bateebwa just kebera bukebezi wammwe waliwo abakoye mutakwatagana ne ba sister mutakwatagana nga mwavana mu lubuto lumu kitegeeza omuko you are so distant asobola tebakusiima definitely so ekyokusatu nti wetuba tugendedde ku kya Viboyo kyasaba Saha I think it will create one of the most and most dangerous precedents for opposition politics nti King Saha ayina okukuba essimu ew'omukoddomi oba w'abakoddomi be oba bataata Sezaala okuta abantu but then how about bana abantu abakwatiddwa their constitutional rights and the due process yenjogeddeko wali kiba kitegeeza nti tuba tugendera ku kino awo nawe naffe kubo tuba tulisse eryokusaba the constitutional rights and due process nga yino okubeera ng'etambula mu ggwanga nga buli anaakwatibwa ana access ku bantu balisaa kuba essimu bano bakole ki babate and that is not the country we want to create. We want to create a country we want to create a country ne tuba tuli kuside the opposition because opposition omulimu gwayo gusinga obukulu putting checks and balances and also to hold the government in power accountable that tugoberera amateeka to respecting human rights to respecting constitutionalism liri gwange lisobola okukula but lisobola kukula nga all these due processes and violations zibeera waawo and then tuite backado Frank so that precedent tena kusetting bwejja kubeera mbi nnyo opposition politics obadde ogamba watwale tutandika ensonga eno wagambye nti Viboyo yakireetedde mutima ki over ng'oyogera nakye ndowoozezza the timing of the opinion oba option omusajja gye yasuggestinze timing twakava mu kivulu kya Vinka ali attached ne Viboyo in Swangs production yeyo Swangs Avenue jukira wano Vinka wabaddewo boycott Vinka from this side so omutima omukulu mwe yakireetedde I'm just speaking out loud and ayinza okuba azzaako eno muliro ku muliro gwe baafunye ku kivu and I might also buy that I might buy that tulowooza bulowooza yes I might buy that lwaki nti Viboyo is trying to paint a picture that enewaffe gye tuli tulinamu omuntu ayina access kubali abantu nti yawasa nayo ne basibya abaana baffe talina kyakozeewo twakuguddemu oba okitegeera nti now between these two Vinka and Saha who is much worse that is by the way I could also just buy speaking that out loud Viboyo I could buy spirit that mwe wajjidde kyola kinasoose wali nti spirit ki era wokabuuziza ne ngamba wait a minute musajja abuuziza akabuuzo bante eno yajjidde mu spirit ki yes answer yange eyinza oba yeeyo and you might be right anyways so and also lastly this president if good enough we know nti ne spirit me yachetedde nfu ayina beyenoonyeza Viboyo but if we are to go by it we are scrutinizing it will create one of the biggest divisions in NUP if it ever happens lwaki we are told in political science that any political movement to thrive should ideally demand a principle that applies to everyone, not privileged access for people with the right connections. Wakitegeera mu ngeri ennyangu nti ekituufu kibe kituufu yes on all sides yes kyekiri example gye nawadde nti Saha waanayamba ab'NUP mu struggle eno mulimu aba-FDC mulimu aba UPC mulimu aba DP oba Common Man's Party bo nga baba bali mu struggle
banavaayo batya sikyogezaako okugamba yes era kyagala okwa oba on another day Saha banamudivorcinga kitegeeza kuba ebyalaavu byalaavu kitegeeza awo privilege y'okututa eribe evuddewo because badde eyimiridde ku muko so mwa mwino kudemandinga the idea le mwino demandinga principle cutting across to everyone awo enziramu n'enkuba akayimba kano sinza kaleka sanga kiriye bakita viboyo kyawunga bandi bamachikala tamachitekinga serious kyawunga omuntu wabana obuzibu kubonga abayakola ki ayina obuzibu kubonga abayakola ki kati viboyo yakola ki viboyo yakola ki viboyo yakola ki viboyo yakola ki temumukuba temumunenya temukomentinga bubi viboyo yawunga zebade simanyi nakamanyiranga namuyamba mutima gwange gwakisa nina kulwana nyanga benga musajja yo muyamba kuba bangambye abaliwo edda bamumanyi nzedda sirimenyerera viboyo mumanyi Frank waliwo edda tombuuza ekinawe kayimba kyaka viboyo sibe bayimba viboyo mu Mr. DJ gwe tuzomujjukiriramu waliwo n'akayimba ke bayimba ne Good Life akali awo nyumbani oba awulira kayimba nyumbani waliwo waliwo akategeera bulungi then wrap up zino zakola ez'omwaka ezo era ebiseera ebisinga I don't want to personalize him ngoba mbadde kubyayogedde so ndowooza nga tuwunzika ensonga eno yennyini I believe for any other person nga Viboyo nga ya raisins because Viboyo tumuguddemu twakutegedde it is a pep bag for Vinka yes but for everyone because maybe waliwo abayinza okusubscribing to that thought political movements nga national unity platform or people power world over even other groups or organizations zazivuganya obukulembeze obubeerako nga bwaki mwami nalukola ine kigambo kyakozesa wamusibiramu bbwa kinene kisingakaawo okay political movements should never ignore a possible channel for dialogue now because now this is a channel to judge ignoring it shouldn't not at desperate times but it is wrong to assume that someone's family connection translates into political leverage. Issue ya Viboyo. Yes. He didn't think out loud. Anyway, ngatumaliriza. Yes, ngatumaliriza tunagenda ku topic ya Fesembayo. Mbajjukiza bannaffe abalala aba A&S ono wetuli wetutudde gwe omuntu ayagala okujja okuwulira ku bulamu nga we buli. Ojja sawa ya lunch bagala twetera ku luwombo tulye ku luwombo zangenda kulya lwa mbuzi goli olw'ekyennyanja producer ali olwa oyagala kulya lwaki olw'emnyama y'embuzi olye mba kunywa kachaayi wano kakati ekiyungu ne restaurant bo bakitereeza dda but ne wabula oluddewo kakawungeezi kabbiya kaseererera wano nolaba ku mupiira nolaba NTV akawungeezi wasirifu abagala okuwuga n'owuga abagala okujja nga just fitness gym weri ina facilities ne facilities abenja instructors abenja kyamasavu nga bote bagala kasuku ndabyewo sauna kasuku genda weyo kyamasavu kwe andesi ostegeera gakubago cheko ogenda mu steam embere biringi tambula bulungi abaga uzanya omupiira katafu wekali so basangiwa andesi buli kimuwe kiri n'abaana abato ojjane katabaniko ndabawo ne place kids place kazanya nawe noko genda mu gym kano kaleke wano nga kazanyisa ebyaba so andesi sangiwa no kyanja koma mboga road ntona kubanga kutoka mkarawundi akakwako akakoma mboga ngova ku side yeno kodi oba ku prime nogira mpola job giant bo bakujokiza bujokiza nti gwe anonya abakozi abali verified and qualified genda ku mutimbagano kwa www.jobgiant.net oba kube ku namba 0749052000 embere ja kubira etambulira dala bulungi nawe anonya omulimu era gwe guno omukutu gosobola kubanga ogenda no increasing emikisa jo kufuna omulimu go mugwange ya Uganda nebwerwe gwanga n'emirimu giri very professional ye Job Giant Beaver Organic and Natural Health Products to Culture Senjobe ye akujokiza nti akyali yo ku Hamu Kasa Road gwa manyi mengo bulungi nnyo oba tunudde mu masengere mpola ekizimbe ojja kubanga okiraba ku mukono go ogwa ddyo ebadde bakono
kizimbe kya green kiriko ekigambo kya orange biva organic bakuyamba butonde bakuyamba okujjanjaba endwadde zonna egy'emyaka gyonna muto mukulu bakadde bavubuka obeere ng'otereera nga tewaliwo mbeera yonna Dr. Richard Ssenjobe akutumiddeko ennaku z'omwezi 13 November tugenda ku Kingdom Kampala bamuyise 50 years of greatness eza Papa Misa Kisemakula aweze emyaka 50 mu mwezi ogwo gwennyini munnaku ntono nnyo awo 13 awo webato ebebule ennaku nga 2 oba ebebula lumu baba bayisewo 2 one of those naye mweyo week aweze emyaka 5 kakati guyinza okubira nga nawe esazeeko oyinza okuba nga nawe olina muzaddewo n'obaleeta evuddeko esazeeko n'obaleeta embeera nebeera ng'etambula bulungi nnyo kuyingira mitwalo 15 ne table million 3 ne million 5 50 years of greatness Papa Misa Kisemakula. Okay, obadde omaliriza ne Namere tumuleke bweto tugenze. Yes. Airtel Uganda sasula school fees ng'okozesa kodi ya *185*6# ebenge esobola okuyamba sasula school fees wangule ebirabo obigendera ddala mu bukadde 120 nga buli wiiki abantu bawangula abantu 10 bawangula emitwalo 3 ng'okozeseza Airtel. Airtel ekugamba it is secured, borderless and convenient. Airtel regulated by the Bank of Uganda. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo abe ng'asobola okuyambako mu mbeera emu endala eri spiritual sente zikuyitamu olina ebikutawaanya empewo zikulemeddeko ojja kuba okubira Haji Yasin Kiza. Then Lugave Herbal Products bakugamba bugambi nti gwe Lugave kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwatawanyizibwa sinuses senyega na biki ebyo byonna bijja kuba asobola okuyamba ate okozese Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba gwatawanyizibwa alusa olubuto oluzimba ofuna ebiketo heartburn ojja kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. We are out for now. In Focus with Frank and Ntambi. We sign out.